Mi familia me organizó una cena sorpresa de cumpleaños. Pero el pastel decía, UPS, Sigues, Siendo una decepción. Todos rieron, Menos yo. Me fui en silencio, no sin antes susurrarle algo a mi tío. 2 semanas después, sus llamadas no paraban. Mi nombre es Alex, tengo 26 años y, hasta hace poco, habría dicho que mi familia era complicada, pero, al fin y al cabo, mi familia. Ya sabes, de esas con mucho ruido, muchas opiniones, pero en su mayoría bien intencionados. O al menos eso solía pensar. Esta historia trata sobre el momento en que dejé de poner excusas por su comportamiento y la venganza que no planeé, pero de la que no me arrepiento en absoluto. Todo comenzó en martes. Mi cumpleaños se acercaba al final de la semana y no había organizado nada grande. Honestamente, no estaba de humor. Me habían despedido 2 meses antes, seguía buscando empleo, y el peso de finger que todo estaba bien empezaba a agotarme. Vivo solo en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Y aunque nunca fui del tipo que busca ser el centro de atención, los cumpleaños siempre me hacen sentir que tenía que finger más de lo habitual, sonreír. Pretender que estaba agradecido por tarjetas baratas con indirectas no tan sutiles sobre encontrar mi rumbo, o escuchar a alguien, generalmente mi madre o mi hermana Ashley, comentar que, quizás este si el año en que Alex finalmente se en camino. Aún así, cuando mi primogenia me envió un mensaje el viernes por la mañana diciendo que la familia había planeado una cena solo para mí, pensé que quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Jenna era una de las pocas personas de mi familia que realmente me agradaba. Se había ido de casa joven, se había pagado la universidad, y no le importaban las dinámicas pasivo-agresivas que se gestaban entre los demás. Así que pensé, de acuerdo, ir, cenar, ser amable y quizás me escabulir temprano la noche tomaba el rumbo habitual. Me vestí decente, pero sin ostentación, vaqueros negros, una camisa de botones, botas limpias, y conduj por la ciudad hasta el restaurante. Era uno de esos grandes italianos con enredaderas de plástico en las paredes, y Sinatra cenando lo suficientemente alto como para ahogar las conversations triviales. Cuando entré, sixa toda mi familia ya sentada en una mesa larga. Mama y papa en un extremo, Ashley sentada a su lado, absorta en su teléfono. Mi tío Dan, más sobre el después, se sentaba cerca del centro, contando ruidosamente alguna anécdota sobre un tipo del trabajo al que despidieron por tener demasiados sentimientos. Típico de Dan. Tomé el único asiento libre junto a Jenna, quien me dedicó una pequeña sonrisa y un rápido, feliz cumpleaños. Se veía incómoda. Ese debió haber sido mi primera pista. La cena comenzó bien. Algunos brindis incómodos, unas risas forzadas. Mi madre elogió mi camisa de esa manera que siempre lo hace. Oh, qué bien, por fin en contraste algo que te queda bien. Ashley seguía lanzando miradas a su teléfono como si esperara algo o a alguien. Intent no darle importancia. Cuando llegó la comida, la conversación se centró en lo que todos hacían últimamente. Jenna había conseguido un ascenso. Todos aplaudieron. Mi primo menor, Tyler, iba a la universidad. Grandes aplausos. Entonces mi madre se volvió hacia mí y preguntó, ¿y tú, alguna suerte con las entrevistas? Di un encogimiento de hombre evasivo, intentando mantener un tono ligero. Todavía buscando. Envi algunas esta semana. Tuve una entrevista telefónica quizás estás siendo demasiado selectivo, dijo ella, ya masticando su lozana. Un trabajo es un trabajo. A tu edad no puedes permitir esperar el perfecto. Ashley resopló en su beso. Papa se aclaró la garganta, pero no dijo nada.
Sentí que mis mejillas se enrojecen. No estaba buscando un trabajo perfecto, estaba intentando encontrar algo que no destrozara mi alma 5 días a la semana. El tío Dan intervino, sabes, a tu edad, yo trabajaba doble turno y no me quejaba. No hay vergüenza en el trabajo duro, Alex. Siempre pronunciaba mi nombre como si la sonara agrio. No estás por encima de eso. Nunca dije que lo estuviera, murmur. Ashley se inclinó con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar dulce pero significaba lo contrario. Solo queremos que dejes de andar a la deriva. Es difícil de ver. Jenna me apretó la rodilla rápidamente por debajo de la mesa. Force una sonrisa. Gracias por el apoyo, chicos. Fue entonces cuando el camarero salió con la tarta. Una gran tarta rectangular con glacito blanco, ribets azules y una sola vela. Todos empezaron a cantar. Intent dejar que fuera un momento, solo una simple canción de cumpleaños. Nada dramático. Sopla la vela. Entonces six la inscripción en la tarta. Vaya. Sigues siendo una decepción. Ni siquiera era sutil. Mi nombre no estaba, solo esas 5 palabras en glacito rosa. Por un segundo, realmente pensé que había leído mal. Parpadeé fijamente, luego levant la vista. Todos se rían. Ashley casi se ahoga con su bebida. Solo era una broma, dijo entre risitas. Vamos, no seas tan sensible. El tío Dan golpeó la mesa. La mejor tarta de la historia. Tienes que admitir que es gracioso. No dije nada. Solo la mire fijamente. Mi propia tarta de cumpleaños. Una broma. Mira mi madre. Tenía esa sonrisa tensa que ponía cuando creía que alguien exageraba. Es algo desenfadado, cariño. Todos te queremos. Es solo humor, verdad, amor. Me levant lentamente, recogí mi bolso y me lo cog del hombro. Jenna me miró. Alex susurró. No dejes que te afecten. Estoy bien, dije con calma. Luego me incliné ligeramente y lo susurré algo al oído al tío Dan. Solo una frase. Su rostro se descompuso al instante, como si lo hubiera vertido agua helada por la espalda. Salí sin despedir, sin mirar atrás. Esa noche apagué mi teléfono. Pasé el fin de semana ignorándolo. Estuvo tranquilo durante 2 semanas. Benditamente tranquilo. Luego, de repente, un aluvión de notifications, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas perdidas de mamá, Ashley, incluso papá. Todos frenéticos, rogando que les devolviera la llamada, diciendo que había habido un gran malentendido, que había ido demasiado lejos, que necesitaba arreglar esto. Verás, lo que le sucedió al tío Dan no fue nada dramático. Solo le recuerdo algo, un pequeño secreto que no se suponía que yo supiera. Lo que pasa con los secretos es que se pudren. Puedes enterrarlos bajo sonrisas falsas, cenas educadas y décadas de eso no se habla. Pero siguen ahí, superando. Y cuando la podredumbre finalmente sale a la superficie, no llama a la puerta, la echa abajo de una patada. Lo que le sucedió al tío Dan esa noche fue simple. Se lo del dinero. Eso fue todo. Vi como su rostro cambiaba al instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Un segundo estaba en la cima de su propia risa. Al siguiente estaba pálido, rígido, como si hubiera mencionado un nombre que creía enterrado bajo cemento. Aquí está lo que ellos no sabían. 6 meses antes, estaba en casa de mis padres ayudándolos a limpiar el ático. Papa se había dislocado la espalda y mamá daba órdenes desde el sofá, mientras yo bajaba calles polvorientas llenas de viejas declaraciones de impuestos y decoraciones navideñas rotas. Fue entonces cuando encontré la carpeta, encajada detrás de una maleta vieja, amarillenta y suave por los bordes. Tenía el nombre de mi abuelo y un importante descolorido.
No tenía intención de juzgar, de verdad que no. Pero en el segundo en que la abrí, supe que algo no andaba bien. Dentro había extractos bancarios, notas manuscritas y una copia del testamento de mi abuelo, aunque lo había visto una vez, años atrás, justo después de su fallecimiento. Lo recordaba claramente porque en ese momento fue el único documento que, six a mi madre emocionarse de verdad. El abuelo había dividido todo en tres partes, mamá, el tío Dan y su hermana menor, la tía Melissa, que vive fuera del estado. Pero lo que encontré en la carpeta contaba una historia diferente. No era solo un reparto equitativo. Había enmiendas. Una de ellas establecía específicamente que Dan no recibiría nada si no se cumplían ciertas condiciones. El abuelo la había añadido un año antes de fallecer, después de que Dan pidiera prestada una gran suma de dinero de la empresa familiar y prometiera devolverla en 6 meses. Según una carta en la carpeta, escrita por el propio abuelo, Dan nunca pagó un céntimo. Así que la enmienda lo excluía. Punto. Estaba firmada, notariada, legal. Pero cuando el abuelo falleció, Dan sí recibió dinero mucho. De hecho, según los extractos bancarios, lo habían transferido su tercera parte a los pocos días de liquidarse la herencia. Me quedé mirando los documentos durante más de una hora en ese ático, intentando atar cabos. No le dije nada a mis padres. Todavía no. Ni siquiera estaba seguro de si ellos lo sabían, pero tomé fotos de todo, cada página, cada nota. Y esperé. Ahora, si te preguntas por qué me guardé eso durante tanto tiempo, la respuesta es simple, no creía que fuera mi batalla. Yo no era parte del testamento, no se me debía nada. Era un viejo asunto familiar y supuse que si mamá o Melissa alguna vez lo descentraban de nuevo, ellos podrían lidiar con ello. Pero entonces me dieron esa tarde. Las risas de suficiencia, la condescendencia, los años de ser su saco de boxeo emocional, desestimado como bromas o amor duro. En ese momento me di cuenta de algo. No solo me despreciaban, sino que necesitaban que me mantuviera por debajo de ellos. Mientras yo fuera la decepción, ellos no tendrían que mirar su propia basura. Así que le susurré esas 5 palabras al tío Dan, salí y dejé que la podredumbre hiciera su trabajo. Cuando empezaron a llegar las llamadas, ignore las primeras. Luego una noche, la curiosidad me pudo. Contest cuando llamó mi madre. Alex, dijo sin aliento. ¿Por qué le dirías algo hacia Dan? ¿Qué está pasando? Me quedé en silencio por un segundo, luego dije, no dije nada que no fuera verdad. Estás confundido, espero. No sabes de qué estás hablando. Dan siempre ha sido generoso con esta familia. Miré. De verdad miré. Claro. Generoso con el dinero del abuelo quizás. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para hacerme dudar si iba a negarlo. Pero en su lugar, dijo algo que no esperaba. No entiendes lo que ese dinero significaba para él. Eso me lo dijo todo. Ellos lo sabían. Al menos ella. Quizás no todos los detalles. Quizás lo habían contado una verdad a medias. O quizás ella ayudó a encubrirlo. Pero su tono no era de sorpresa. Era de cansancio, defensivo, como si fuera una vieja herida que nunca había sanado correctamente. Colg. Unos días después, recibí una llamada de la tía Melissa. Ella nunca llamaba, ni para cumpleaños, ni para vacaciones, pero ahora me llamaba a los días de la noche, dejando un mensaje de voz que comenzaba con, me entir por Jenna que dijiste algo en la cena de cumpleaños. ¿Es cierto? Por favor, llame. Jenna, bendita si, debió haberlo contado todo. Así que, le devolví la llamada a Melissa, la habla de la carpeta, los documentos, la enmienda, los pagos.
Incluso lo envi por correo electrónico las fotos que había tomado. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, sabía que algo no cuadraba. Cuando ese le quitó la gerencia, de repente compró esa casa en el Lego. Pero mamá me dijo que era parte del regalo del abuelo. Dijo que no se suponía que lo cuestionara. ¿Sabes qué hizo después? Llamó a un abogado. Fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico. Porque Dan no solo se saltó las reglas, probablemente falsificó documentos para anular un testamento legal. Si se demostraba, no solo significaría que tenía que devolver el dinero, sino que podría enfrentar cargos por fraude. Si alguien más lo había sabido y ayudado a encubrirlo, bueno, digamos que la gente empezó a perder el sueño. Yo no estaba tratando de quemar la casa. Pero una vez que la cerilla estaba encendida, tampoco iba a apagarla. Los mensajes de Ashley paran de la burla a la súplica. Necesitas arreglar esto. Esto ha ido demasiado lejos. De verdad quieres destrozar a esta familia. Y finalmente, siempre has tenido celos de él. ¿Celos? Porque nada grita celos, como ser humillado en tu propia cena de cumpleaños, y salir con la última pizca de dignidad que te queda? En ese momento, Jenna me envió un mensaje de texto con una sola frase, quizás quieres revisar Facebook. Así que lo hice. Ahí fue donde six la publicación. Un largo y melodramático discurso del tío Dan quejándose de parientes jóvenes con derecho a todo, que no entienden cómo funcionan los negocios y están tratando de arruinar la vida de buenas personas para llamar la atención. Sin nombres mencionados, por supuesto, pero los comentarios eran un desastre total. Algunos parientes lejanos lo respaldaban. Otros, en su mayoría amigos de la tía Melissa y personas que habían conocido al abuelo, hacían preguntas. Fue entonces cuando supe que la María había cambiado, porque por primera vez no era solo yo el pintado como la oveja negra. La historia se estaba desvelando. Los papeles estaban cambiando, y finalmente tenían miedo. Y eso era solo el principio. Después de la vaga publicación de Facebook de Dan, el chat grupal familiar explotó. No lo había revisado en meses, lo había silenciado hace mucho tiempo, pero la curiosidad me pudo. Había más de 120 mensajes sin leer. La mayoría eran de Ashley y mi madre, manipulando la narrativa con fuerza. Siempre hemos intentado apoyar a Alex. Todo esto es un malentendido. Él está confundido. Solo queremos proteger el legado del abuelo. ¿Protegerlo? Por favor. Habían destrozado su legado en el momento en que dijeron que Dan cobrara un cheque que no era suyo. Lo que me dijo atenido, sin embargo, fueron las respuestas. Mi prima Leah, la hija de Melissa, que siempre había sido calada en los eventos familiares, estaba furiosa. Publicó capturas de pantalla de la enmienda que lo había enviado a Melissa. Esto es claramente un fraude, escribió. Si están más enojados con Alex por exponerlo que con la persona que lo hizo, son parte del problema. Jenna la respaldó. También Tyler. Lo crees o no, la gente estaba tomando partido. Y por una vez, mi esquina no estaba vacía. Pero el verdadero golpe vino de Melissa. Publicó una frase, mi abogado se pondrá en contacto con todas las partes involucradas en el manejo de la herencia. Por favor, guarden cualquier documentación que tengan. Fue entonces cuando las cosas se calmaron. Durante unos 2 días, el chat grupal se apagó. Luego, empezó a recibir llamadas de nuevo, esta vez de números que no reconoce. Las dejé ir al buzón de voz. Algunas eran de abogados. Otras eran de amigos de la familia preocupados, diciéndome lo difícil que debía ser esto para mi madre.
Un mensaje decía, da verdad quieres que su salud sufra por algo tan antiguo, como si suponía que debía sentirme culpable por la úlcera de otra persona cuando ellos habían pasado años riéndose a mi costa. Pero la única llamada que se atendí fue la de mi padre. Mi padre no es un hombre ruidoso. Es del tipo que se deja llevar, lo que a menudo significaba aceptar lo que dijera mi madre. Es calado en las cenas, arregla las cosas cuando se rompen y se mantiene al margen del drama. Esa noche me llamó mientras yo estaba paseando. Hacía frío y recuerdo ver como mi aliento se empanaba en el aire mientras contestaba con un hola sin emoción. No perdió el tiempo. No lo sabía Alex. Lo juro. Me detuve. ¿No sabías qué? Lo de la enmienda? ¿Lo que cambió tu abuelo? Tu madre me dijo que el testamento se dividió equitativamente. Nunca six los documentos. Simplemente lo cree. ¿Por qué? Hizo una pausa. ¿Por qué quería? Hubo un largo silencio. No de enfado, sino pesado. Lo siento, dijo finalmente. Por la cena, por la tarta. Sabía que era cruel, pero no pensé que te doliría tanto. Ese es el problema, dije. Nadie piensa que tengo derecho a sentirme dolido. No discutió. No defendió a nadie. Solo dijo, ¿qué quieres que haga? Era la primera vez que alguien me preguntaba eso. Le dije que aún no lo sabía. Mientras tanto, el abogado de Melissa se movía rápido. En una semana, habían enviado cartas de investigación al abogado que había manejado la herencia del abuelo. Resultó que ese abogado se había jubilado poco después de liquidarse la herencia, pero aún tenía registros. Y adivina que no estaba en la versión final del testamento procesado. La enmienda. Así es. La enmienda legal que el abuelo había firmado no fue presentada durante el proceso de sucesión, lo que significaba que o Dan la había interceptado de alguna manera o alguien había decidido deliberadamente no incluirla. Dado que mi madre figuraba como contacto principal durante el proceso, no hacía falta ser un genio para ver hacia donde había esto. Y recuerda, yo tenía la copia, firmada, notariada, confesa y ahora, de meses antes de que el abuelo falleciera. Así que ahora el abogado de Melissa estaba presionando para que se investigara un fraude sucesorio. Si el tribunal fallaba a su favor, no solo podría obligar a Dan a devolver toda su herencia más intereses, sino que cualquiera que hubiera ayudado a suprimir esa enmienda también podría ser responsabilizado. Las llamadas de pánico se duplicaron. Ashley llamó llorando, vas a arruinarlo todo celoso. Mamá está enloqueciendo. No ha dormido en días. No parecía demasiado preocupada cuando se reía de la tarde. Estás siendo cruel. No, es que ya he terminado, dije. Ella colgó. Esa noche, llamaron a la puerta de mi apartamento. Era mi madre. Me cuidale por un segundo atenido. Se veía cansada. Sin maquillaje, la chaqueta acada sobre los hombres como si hubiera conducido a toda prisa. Salí, con los brazos cruzados. No espero a que hablara. No sabía que había cambiado el testamento. Levan una ceja. Lo encontré en el ático hace años, admitió. No sabía qué hacer. Dan me dijo que no se sostendría en los tribunales, que el abuelo estaba confundido en su último año. No lo estaba, dije secamente. Ella bajó la mirada. Lo sé ahora, pero en ese momento fue más fácil creerle él, más fácil que hacer lo correcto. Levantó la vista. Estaba tratando de proteger a la familia. Sacudí la cabeza. Estabas protegiendo a Dan. Ella no lo negó. Debí haber cerrado la puerta de golpe. Debí haberme vuelto a mirar. Pero una parte de mí todavía necesitaba entender. Así que pregunté por qué me invitaste a esa cena.
Sus ojos ese llenaron de lágrimas, y por un segundo pensé que podría decir algo honesto. Pero todo lo que dijo fue, porque pensé que sería bueno para ti, un recordatorio de lo que tienes. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no hablábamos el mismo idioma. Lo que yo tenía era una familia que solo me valoraba cuando desempeñaba el papel que ellos me asignaban. Cuando me sentaba tranquilamente en el último peldaño para que ellos pudieran mirar hacia abajo y sentirse más altos. Ya no la dejé entrar. No la abracé para despedirme. Solo dije, dile a tu abogado que llame al de Melissa. Luego cerré la puerta. Ese fin de semana, Jenna me invitó a tomar café. Sin dramas, solo café. Me dijo que el abogado de Melissa tenía suficientes pruebas para presentar una demanda. El preciso podría llevar meses, quizás incluso más, pero estaba en marca. Y Dan, ese rumoreaba que ya estaba hablando con alguien sobre protección de activos, intentando esconder dinero. Había contratado abogados rápidamente. Pero aquí está lo que pasa con esconder dinero después de haber cometido fraude, a los tribunales no les gusta. Y si rastrean cualquier parte de esa herencia a otros, digamos cuentas conjuntas o regalos, también podrían ir a por ellos. Y adivina de quiénes eran los nombres en la documentación de la transferencia bancaria de la herencia del abuelo. Sí, de Dan y de mi madre. Tomó 8 meses. 8 largos, tediosos y emocionalmente agotadores meses de reuniones legales, papeleo, declaraciones y pánico silencioso entre esa multitud de solo queremos lo mejor para la familia. Pero la justicia, resulta, no se preocupa por las sonrisas falsas o la lealtad familiar. Se preocupa por los recibos, y yo tenía esos arrodiles. El abogado de Melissa se comportó como una apasionadora contraja. La enmienda del testamento, mis fotos, los documentos notariados e incluso el testimonio del antiguo abogado del abuelo, quien confirmó que la enmienda había sido entregada antes del proceso de sucesión. Pintaron un cuadro muy claro. Alguien eliminó ese documento antes de que el testamento para por el tribunal. Dan y mi madre fueron nombrados como las dos personas con acceso al papeleo de la herencia durante ese mismo periodo de tiempo. Hubo correos electrónicos entre ellos discutiendo la herencia, haciendo referencia casualmente a dividirla en 3 partes según lo acordado, incluso después de que la enmienda fuera firmada. El tribunal ni siquiera necesitó profundizar tanto para ver el patrón, omisión deliberada con motivo financiero. Fraude clásico del libro. Y luego vino el verdadero golpe. El tío Dan no solo había tomado su tercera parte de la herencia, sino que también lo había prestado discretamente a mi madre $30,000 de la misma. Unas semanas después de que se cerrara la herencia, probablemente como agradecimiento por mirar hacia otro lado. Al equipo legal de Melissa no les escapó eso. Tampoco al tribunal. Dan intentó llegar a un acuerdo. Melissa se negó. Quería una sentencia judicial completa, algo que perdurara, y lo consiguió. El fallo fue brutal. A Dan le ordenó reembolsar su parte íntegra de la herencia más intereses a Melissa, lo que elevó el total a casi $230,000. Mi madre fue multada con $15,000 por su participación en el ocultamiento y tuvo que emitir una declaración formal reconociendo su papel en el fraude. Dan también perdió la casa del lago después de que se lo impusiera un embargo y saliera a la venta en 2 meses. Las consecuencias, gloriosas. La reputación de Dan en la familia se hundió de la noche a la mañana. La mitad de los primos lo cortaron el contacto. La otra mitad solo aparecía para hacer preguntas incómodas en las reuniones familiares, y luego lo ignoraban cuando la verdad caló hondo.
Mi madre paso los siguientes meses intentando suavizar las cosas con parientes lejanos, pero nadie se creo realmente un arco de redención. Ella lo llamó un error de juicio. Todos los demás lo llamaron por lo que era, robo. Ashley intentó guardar silencio total al principio, pero finalmente publicó una historia críptica en Instagram sobre serpientes en la familia. No respondí. Es irrelevante ahora. En cuanto a mí, seguí adelante. Utilizo toda la experiencia como combustible. Conseguí un trabajo en una empresa tecnológica remota después de meses de búsqueda. Mejor sueldo, mejores horarios y, lo mejor de todo, nadie en el trabajo espera que haga de chivo expiatorio. Conseguí mi propio lugar en un barrio más tranquilo, empecé terapia y, por primera vez en mucho tiempo, realmente me gustaba en quien me estaba convirtiendo. Jenna y yo seguimos siendo cercanos. Ella es el tipo de familia que merece la palabra. Me apoyo cuando todos los demás quieren que agarre la cabeza y sonriera a través de la humiliación. Nos reímos de ello ahora, especialmente de la tarde. Este año incluso me compro una nueva. Decía, vaya. Resulta que tenías razón. Melissa y yo hablamos regularmente. Una vez me dijo que esa yo no hubiera hablado, dan ese habría salido con la suya para siempre. Que el abuelo habría sido irrespetado por las mismas personas que afirmaban honrarlo. Me agradeció por proteger su memoria cuando nadie más tuvo la valencia de hacerlo. ¿Y mis padres? No he hablado con mi madre desde el fallo. En una sola vez. Me envió una carta, escrita a mano, de 3 páginas. La abrí, leí la primera línea y luego la metí en la trituradora. Ya no me interesaba es lo que creí mejor. Ese barco había zarpado. Mi padre finalmente se acercó en silencio, con respeto. Tomemos café. Se disculpó de nuevo, no solo por el fraude, sino por los años de silencio mientras me destrozaban en nombre del amor duro. Le dije que lo apreciaba, pero también le dije esto, si quieres estar en mi vida, lo haces apreciando, no encubriendo el daño de otras personas. Hasta ahora, ha seguido apreciando. Pero lo más importante es que ya no soy la decepción. Y para mí mismo, y para la gente que importa, y definitivamente no para la familia que no pudo manjar la verdad.